Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Bhagirivardhari Gopi Janavala Bhagirivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana 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 Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astatarishata Sri Srimad His Divine Grace Srila Abhay Charana Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Jayom Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astatarishata Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur Srila Prabhupada Ki Jai Srila Namacharya Haridas Thakur Ki Jai Ananda Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath
Shamakund Radhakund Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Shri Mayapur Dham ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Shri Gaurnitai ki jai. Shri Shri Krishna Balaram ki jai. Shri Lakshmi Nrsimhadev ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru, Shri Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarane. Can I have this fan off and that fan off? Yeah. Parking off. ये बंद करेंगे कृपया. Stop. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayam Mudhiraya Nastapraishu Bhadreshu Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavate Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha Govindaya Namo Namaha. Vanikam. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, Text number 36. Srimad Bhagavatam 7வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் 36வது பதம். So today's class is called Returning to Illusion. இதற்குடைய தலைப்பினுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா அறியாமையிலிருந்து ஆன்மீக தெளிவு பெறுதல். After spiritual awakening. After spiritual awakening. ஆன்மீக விழித்தெழுதலுக்கு பிறகு ஏற்படக்கூடிய அறியாமையினுடைய விடுபடுதல். We're going to discuss the danger of accepting renunciation. துறவை ஏற்பதனால வரக்கூடிய ஆபத்து என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். Without real qualification. சரியான தகுதி இல்லாமல் ஏற்கக்கூடிய துறவு. One who accepts renunciation but returns again to material enjoyment is called vantasi. யார் ஒருவன் துறவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு மீண்டும் பௌதிக தளத்திற்கு பௌதிக விஷயங்களுக்கு வரானோ அவனுக்கு பேர் வாந்தாசி அப்படின்னு சொல்லப்படுறான். Vantasi means
one who eats his own vomit. வாந்தாசி அப்படின்னா தன்னுடைய வாந்தியே தான் சாப்பிடுபவன் அப்படின்னு அர்த்தம். So the sannyasi vomits up, gives up the material existence. ஒரு சன்னியாசியானவர் தன்னுடைய ஜட இருப்பை வாந்தி போல வெளியே விட்டு விடுகிறார். But then if the sannyasi again enjoys material sense gratification, ஆனால் மீண்டும் அந்த சன்னியாசி புலனின்பத்தில் ஈடுபட்டால், it's like someone vomits and then again eats their own vomit. அப்படி ஒரு சன்னியாசியானவர் பௌதிக இன்பத்தில் ஈடுபடுவது தன்னுடைய வாந்தியை தான் மீண்டும் சாப்பிடுவதற்கு ஒப்பாகும். So I need a Bhagavatam. Actually, I can read it on my phone. We'll chant the verse, right? 7.15.36. We'll chant. Shlok is there? Yeah. Just a minute. Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15. Chapter is called Instructions for Civilized Human Beings. Instructions for Civilized Human Beings. அதாவது சீர்படுத்தப்பட்ட மனித வாழ்விற்கான மனித குலத்திற்கான உபதேசங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. 7ஆம் ஸ்கந்தத்தில் கடைசி அத்தியாயம். I can also make an appeal to devotees who have cell phones. I can also make an appeal to devotees who have cell phones with them. பக்தர்கள் யாருக்கெல்லாம் மொபைல் ஃபோன் கையில் வச்சிருக்கீங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள். I have a special Hindi mantra. என்கிட்ட ஒரு ஹிந்தி மந்திரம் இருக்கு. Om Namo Cell Phone Ban Karo. ஓம் நமோ செல்ஃபோன் பந்த் கரோ. Kripaya aap sab cell phone silent mode karenge. Thank you so much. சைலண்ட் மோட்ல வச்சிருங்க, எல்லாம் ஃப்ளைட் மோட்ல வச்சிருங்க. Okay, Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 15, Text 36. Ya pravrajagrihat purvam. Ya pravrajagrihat purvam. Ya pravrajagrihat purvam. Ya pravrajagrihat purvam. Trivargavapanat punaha. Trivargavapanat punaha. Trivargavapanat punaha. Trivargavapanat punaha. Yadi seveta tan bhikshuhu. Yadi sevete tan bhikshuhu. Yadi seveta tan bhikshuhu. Yadi seveta tan bhikshuhu. Savaivantasya patrapaha. Savaivantasya patrutaha. Savaivantasya patrapaha. Savaivantasya patrapaha. Ya pravrajagrihat purvam. Ya pravrajagrihat purvam. Trivargavapanat punaha. Trivargavapanat punaha. Yadi seveta tan bhikshu. Yadi sevete tan bhikshu. Savaivantasya patrapaha. Savaivantasya patrapaha. Ya pravrajagrihat purvam. Ya pravrajagrihat purvam. Trivargavapanat punaha. Trivargavapanat punaha. Yadi seveta tan bhikshu. Yadi sevete tan bhikshu. Savaivantasya patrapaha. Savaivantasya patrapaha. Please chant. Ya pravrajagrihat purvam. Trivargavapanat punaha. Yadi sevete tan bhikshu. Savaivantasya patrapaha.
yapravrajya gruhat purvam trivargavapanat punaha yadi sevete tan bhikshu savaivantya sapatrapaha yapravrajya purvam trivargat vapanat punaha yadi seveta tan bhikshu savaivantya sapatrapaha. Vaishnavis, Matajis. Yapravaja grahat purvam trivargavapanat punaha yadi seveta tan bhikshu savaivantya sapatrapaha. Yaha, one who. In Tamil, no, I will just go for translation commentary. Pravajya, being finished, for good, and leaving for the forest, being situated in transcendental bliss. Grahat, from home. Purvam, at first. Trivarga, the three principles of religion. Economic development and sense gratification. Avapanat, from the field in which they are sown. Punaha, again. Yadi, if Sevata should accept tan, materialistic activities. Bhikshuhu, a person who has accepted the sannyas order. Saha, that person. Vai, indeed. Vanta, asi, one who eats his own vomit. Apatrapaha, without shame. Translation and purport by His Divine Grace, Srila Abhay Charanaravinda, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Translation: one who accepts the sannyas order gives up the three principles of materialistic activities in which one indulges in the field of household life, namely religion, economic development, and sense gratification. One who first accepts sannyas but then returns to such materialistic activities is to be called avantasi, or one who eats his own vomit. He is indeed a shameless person. மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கியவர் அருட்தராசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்க ஸ்தாபகாச்சாரியர். மொழிபெயர்ப்பு: ஒருவர் சந்நியாச நிலை எடுத்த பிறகு பௌதீக தலத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரகஸ்தனாகிய கிரகஸ்தனுக்கு உண்டான தர்ம, அர்த்த, காம இந்த மூன்று செயல்களை துறக்கின்றான். பிறகு சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதே பௌதீகமான செயல்களில் ஈடுபடும் பொழுது அவனை வாந்தாசி, தன்னுடைய வாந்தியை தானே உண்பவன் என்று கூறப்படுகிறது. அவன் வெக்கம் இல்லாதவன் என்று கூறப்படுகிறது. Purport: materialistic activities are regulated by the institution of Varnashram Dharma. Without Varnashram Dharma, materialistic activities constitute animal life. Yet even in human life, while observing the principles of Varna and Ashram, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmacharya, Grahastha, Vanaprastha, and Sannyas, one must ultimately accept sannyas, the renounced order, for only by renounced order can one be situated in Brahma Sukha, or transcendental bliss. In Brahma Sukha, one is no longer attracted by lusty desires,
Indeed, when one is no longer disturbed, especially by lusty desires for sexual indulgence, he is fit to become a sannyasi. Otherwise, one should not accept the sannyas order. If one accepts sannyas at an immature stage, there is every possibility of his being attracted by women and lusty desires, and thus again becoming a so-called grahasta, or a victim of women. Such a person is most shameless, and he is called a vantasi, or one who eats that which he has already vomited. He certainly leads a condemned life. In our Krishna consciousness movement, it is therefore advised, that the sannyasis and brahmacharis keep strictly aloof from the association of women, so that there will be no chance of their falling down again as victims of lusty desires. பொருளுரை. இந்த பௌதிகமான வாழ்க்கை என்பது வர்ணாசிரம தர்மத்தினால் ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. வர்ணாசிரம தர்மம் அற்ற பௌதிக செயல்பாடுகள் மிருக வாழ்க்கை குறிக்கும். ஒருவன் மனித வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது வர்ண ஆசிரம, அதாவது பிரம்மச்சரிய, பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைஷ்ய, சூத்ர, பிரம்மச்சரிய, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சந்நியாச இந்த கிரமத்தை பின்பற்ற வேண்டும். அதன் பிறகு இறுதியாக சந்நியாசி நிலை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சந்நியாசி நிலை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவன் பிரம்மசுக உன்னதமான ஆனந்தத்தில் நிலை பெறுகின்றான். அப்படிப்பட்ட பிரம்மசுகத்தில் ஒருவனுக்கு காம இச்சைகள் கிடையாது. அப்படி காம இச்சைகள் இல்லாத பொழுது அவன் காமத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. அவனே சந்நியாசி. அவ்வாறு அவனுக்கு ஆசை இருந்தால் அவன் சந்நியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. ஒருவன் சந்நியாசத்தை பரிபூர்ணமற்ற நிலை ஏற்றுக்கொண்டான் என்றால் அவன் பெண்களாலும் காம இச்சைகளாலும் பாதிக்கப்பட்டு பெயரளவான கிரகஸ்த வாழ்க்கைக்கு உள்ளாவான், அல்லது ஒரு பெண்ணுடைய ஈர்ப்புக்கு உள்ளாவான். அப்படிப்பட்ட மனிதன் வெக்கம் கெட்டவன், அவன் வாந்தாசி, தன்னுடைய வாந்தியை தானே உண்பவனுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறான். அவனுடைய வாழ்க்கையானது நிந்திக்கப்படுகிறது. நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் ஆகவே இந்த சந்நியாசியும் பிரம்மச்சாரிகளும் பெண்களின் அசோசியேஷனிலிருந்து தூரம் விலகி இருக்க வேண்டும். பெண்களினுடைய சகவாசத்திலிருந்து இருக்க வேண்டும். அசோசியேஷன் அப்படின்ற வார்த்தை நல்ல வார்த்தை. அது ஒரு பிரம்மச்சாரியும் சந்நியாசியும் தன்னுடைய ஆன்மீக தளத்திலிருந்து கீழே விழுவதிலும் ஒரு காமத்தினால் அடையக்கூடிய விஷயத்திலிருந்து அவனை காக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஜெய் ஹோ, ஜெய் ஹோ. ஓம் ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனா ஷலாகயா Chakshur unmilitam jena tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Shtapitam jena bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadhati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupa Sagrajata Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi
Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So it is my great honor and pleasure to be here this morning in ISKCON Madurai. ஹரிபால். இஸ்கான் திருப்பாலை கோயிலில் இன்னைக்கு காலையில் உங்களோட சேர்ந்து இந்த இடத்துல நான் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக ஈடுபடுறேன். And today we'll be having Kirtan Mela. இன்று நமக்கு கீர்த்தன் மேளா இருக்கும். So the Kirtan also starts with Srimad Bhagavatam. அப்படிங்கிறது ஸ்ரீமத் பாகவதம் உரையாடலிருந்து ஆரம்பிக்குது. And Bhagavad Gita. பகவத்கீதை பாகவதம் போன்ற சாஸ்திரங்களிலிருந்து. Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita is also Kirtan. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவத்கீதையை சர்ச்சிக்கிறதும் கீர்த்தனை தான். Shravanam Kirtanam. ஸ்ரவணத்துக்கு அப்புறம் வர்றது கீர்த்தனம். Then Vishnu Smaranam. அதன் பிறகு வர்றது விஷ்ணு ஸ்மரணம். Tad Vag Visargo Janataga Viplavo Yasmin Pratishlokam Abhavatyahapi Namani Anantasya Yashon Kintaniyat Shrinvanti Gayanti Grananti Sadhavaha. Srimad Bhagavatam will create a revolution in the lives of an impious civilization. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த புண்ணியம் இல்லாத சமுதாயத்தில் ஒரு புரட்சி ஏற்படுத்துகிறது. Tad Vag Visargo Janataga Viplavaha. Viplavo means revolution. விப்ளவம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய புரட்சி. There's a train called the August Kranti train. ஆகஸ்ட் காந்தி ட்ரெயின் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெயின் இருக்கு. Kranti also means revolution. கிராந்தி அப்படினாலுமே நமக்கு புரட்சியை குறிக்கக்கூடியது. Srimad Bhagavatam is the revolution scripture. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாஸ்திரங்கள்ல ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு பெரிய புரட்சி. Srimad Bhagavatam ki jai. Tad Vag Visargo Janataga Viplavaha. Viplavo. So Srimad Bhagavatam will create a revolution in the lives of an impious civilization. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் எங்க புரட்சியை ஏற்படுத்துது அப்படின்னா புண்ணியமே இல்லாத இந்த சமுதாயத்துல கூட ஒரு பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தப்படுகிறது. Yasmin pratishlokam abhavatya api. Even though imperfectly composed, the Srimad Bhagavatam will have powerful impact. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதமானது சரியான வகையில் எழுதப்படவில்லை என்றாலும் இதனுடைய சக்தி இதனுடைய தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். Namani anantasya yashon kintaniyat. It contains the name, the form, the qualities, the pastimes, the paraphernalia of the Supreme Personality of Godhead. ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள், அவருடைய உபகரணங்கள் போன்ற அனைத்து விஷயங்களும் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. Shrinvanti gayanti grananti sadhavaha. It is heard, sung and accepted by all men who are thoroughly honest. யார் ஒருவன் உண்மையா இருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட உண்மை வாய்ந்த நபர்கள் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்கிறார்கள், படிக்கிறார்கள், ஞாபகம் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். So in today's chapter we're hearing instructions for civilized human beings. இன்று நாம் கேட்கக்கூடியது ஒரு நாகரிகமான சமுதாயத்திற்கான உபதேசங்கள் அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு அத்தியாயம். And King Yudhisthira is being instructed by Narada Muni. இங்க யுதிஷ்டர மகாராஜனுக்கு நாரத ரிஷி வந்து உபதேசம் கொடுத்துட்டு இருக்கார்.
Narada Muni bhajai vina Radhika Ramana name. So Narada Muni is playing his veena and instructing King Yudhisthira. நாரத முனிவர் தன்னுடைய வீணையை வாய்த்தபடியே அங்க யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு உபதேசங்களை கொடுத்துட்டு இருக்கார். Yudhisthira Maharaj is inquiring from Narada Muni. யுதிஷ்ட மகாராஜர் நாரத முனிவர் கிட்ட இருந்து உபதேசங்களை பெறுகிறார். What is true religion? அவர் கேட்கிறார், உண்மையான தர்மம் என்றால் என்ன? What is civilized life? உண்மையான நாகரிகப்பட்டமான வாழ்க்கை என்றால் என்ன? What is ideal varnashram dharma? சரியான வர்ணாசிரம தர்மம் என்றால் என்ன? And Narada Muni replied, நாரத முனிவர் அதற்கு பதில் சொல்றார், Dharmantu sakshad bhagavat pranitam. That real dharma is given by Bhagavan himself. தர்மம் அப்படின்னா பகவானுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றுதல், பகவானே கொடுத்ததா தர்மம். And then Narada Muni continues to instruct King Yudhisthira about the 4 social classes. அதன் பிறகு 4 விதமான வர்ண தர்மங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறார் நாரத முனிவர். The 4 spiritual orders. 4 ஆசிரம தர்மங்களை பேச ஆரம்பிக்கிறார். The behavior of a perfect person. ஒரு பக்குவமான நபருடைய குணநலங்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பேசுறார். Ideal family life. சரியான குடும்ப வாழ்க்கை அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்? And now he's given instructions for civilized human beings. இந்த அத்தியாயத்துல பரிந்துரைக்கப்பட்டது என்ன அப்படின்னா ஒரு நாகரிகமான மனித வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்றார். And he explains the goal of all the varnas, the goal of all the ashrams. எல்லா வர்ணங்கள் ஆசிரமங்களுடைய இறுதி இலக்கு என்ன அப்படிங்கறத வர்ணிக்கிறார். And that is to reach Krishna. அந்த இலக்கு ஒன்றுதான் கிருஷ்ணரை சென்று அடைவது. The supreme destination. இறுதியான இலக்கு. So let us discuss the journey of human life. ஒரு மனித வாழ்க்கையினுடைய பயணம் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம். Human life is meant for purification and gradual elevation. மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு படிப்படியாக முன்னேறி நாம் தூய்மடைவதற்காக மனித வாழ்க்கை இருக்கு. It's not just meant for eating, sleeping, mating and defending like the animals. உறங்குதல், இனப்பெருக்கம், தற்காத்துக் கொள்ளுதல் அப்படின்ற இந்த 4 விஷயங்களை மிருகத்தை போல செய்வதற்காக மனித வாழ்க்கை கிடையாது. Not just meant for sense gratification. புலனின்பத்திற்காகவும் கிடையாது. Like the hogs and the dogs. ஒரு நாயை போன்ற பன்றியை போன்ற புலனின்பத்திற்காக கிடையாது. That eat stool. அவைகள் மலத்தை தின்று வாழ்கின்றன. So human life is a journey. It's an arc and there are 4 ashrams. மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஒரு பயணம். அந்த பயணத்தின் 4 நிலைகள் உள்ளது. Lord Krishna explains this in Bhagavad Gita chapter 4 text 13. 4:13ல கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையிலும் இதை வர்ணிக்கிறார். Please repeat after me. திரும்ப சொல்லுங்க என்னோட. Chaturvarnyamaya shrishtam. சாதுர்வர்ண்யம் மயா ஸ்ருஷ்டம். Guna karma vibhagashaha. குணகர்ம விபாக Tasyaham kartram apimam. தஸ்ய கர்த்தாரமபி மாம். Vidya kartram avyayam. வித்யாகார்த்தாரமவ்யயம். These 4 varnas and 4 ashrams are created by me, Krishna says. இந்த 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள் என்னால் உருவாக்கப்பட்டதுன்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். The ashrams are brahmacharya, grahastha, vanaprastha and sannyas. பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், சந்நியாசம் அப்படின்ற 4 ஆசிரமங்கள். And the ashrams are the brahmanas, the kshatriyas, the vaishyas and the shudras. வர்ணங்கள் 4 பிராமண, க்ஷத்ரிய, வைஷ்ய, சூத்ரர்கள். So let us discuss these ashrams. இந்த ஆசிரமங்கள் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். The first ashram is brahmachari life. முதல் ஆசிரமம் பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கை. This is about the age of birth to even up to 25. 25 வயசு முதல் 25 வருஷம் பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கைன்னு சொல்லப்படுது. That's for learning and service. அது 2 விஷயத்துக்காக தான் அந்த வாழ்க்கை, கற்றுக்கொள்ளுதல், சேவை செய்யறது. Brahmacharya gurukule vasan danto goror hitam. The brahmachari lives in the ashram of guru, studies and acts in service for the benefit of the guru. ஒரு பிரம்மச்சாரி குருகுலத்துல வசிப்பவான் 2 விஷயத்துக்கு, ஒன்னு படிக்கிறதுக்கு, இன்னொன்னு குரு சேவைக்காக.
And then next ashram is grahastha ashram. இரண்டாவது ஆசிரமம் கிரஹஸ்த ஆசிரமம். From around 25 to 50. 25 ல இருந்து 50 வயசு வரைக்கும். For responsibility. பொறுப்பா இருக்கிறதுக்கு. And also cultivating detachment. அந்த பொறுப்போட இருந்து பற்றின்மை வளர்த்துக்கிறதுக்கு. And the grahastha is responsible for maintaining the other 3 renounced ashrams. இந்த கிரஹஸ்த ஆசிரமம் வந்து மற்ற 3 ஆசிரமங்களை பராமரிக்கக்கூடிய பொறுப்பு அவங்க கிட்ட இருக்கு. The renunciants are like the children of the grahasthas. இந்த துறவிகள் அப்படிங்கறவங்க கிரஹஸ்தர்களுடைய குழந்தைகளை போல வர்ணிக்கப்படுகிறார்கள். The third ashram is called Vanaprastha ashram. மூன்றாவது ஆசிரமம் வானப்பிரஸ்த ஆசிரமம். That's when renunciation begins to develop. அங்கதான் துறவு அப்படிங்கிறது நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிறக்க ஆரம்பிக்குது. And one gains inner purification. உள்ள இருக்கக்கூடிய அக தூய்மையை வளர்த்துக் கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றான். One may travel with his wife or without his wife to visit holy places. தன்னுடைய மனைவியோடையோ தன்னுடைய மனைவியை விட்டோ அவன் புனித ஸ்தலங்களுக்கு பயணம் செய்கின்றான். And one's life becomes simpler. வாழ்க்கையானது மிகவும் எளிமையாக்கப்படுகிறது. One can eat more simple prasadam. ரொம்ப எளிமையான உணவை சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறான். The traditional vanaprasthas are in the forest eating the fruits and the roots. வானப்பிரஸ்தர்கள் அப்படின்னா பேசாம இருங்க. முன்ன காலத்துல வந்து காடுகள்ல இருப்பாங்க. அவங்க வெறும் பழங்களையும் காய்கறிகளையும் சாப்பிடக்கூடியவங்களா இருக்காங்க. So pizza and pasta becomes little bit reduced. பீஸா பாஸ்தாலாம் கொஞ்சம் குறைச்சிடுறாங்க வானப்பிரஸ்தர்கள். And one eats little more simply. இன்னும் கொஞ்சம் எளிமையான உணவு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறாங்க. And then ultimately one attains the fourth ashram, which is sannyas ashram. இறுதியாக நான்காவது ஆசிரமம் ஆகிய சந்நியாச ஆசிரமத்தை அடைகின்றனர். Complete renunciation. உண்மையான துறவு. And transcendental bliss. இறுதியான ஆனந்தம். This is one of my favorite parts of today's verse, that the sannyasis are supposed to be in transcendental bliss. இந்த ஸ்லோகமே அதான் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. சன்னியாசிகள் உன்னதமான ஆனந்தத்தில் இருக்க வேண்டும். They have a higher taste. உயர்ந்த சுவை இருக்கு. Vishaya vinivartante. விஷயா வினிவர்த்தந்தே Niraharasya dehinah. நிராஹாரஸ்ய தேஹினஹ Rasavarjam rasopyasya. ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ச Drishtva nivartate. பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. That one can give up sense gratification only by getting a higher taste in Krishna consciousness. புலன்பத்தை விடுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் உயர்ந்த சுவை அனுபவித்தால் மட்டுமே சாத்தியம். How to get that higher taste? அந்த உயர்ந்த சுவை எவ்வாறு பெறுவது? Engage in devotional service in the association of devotees. பக்த சங்கத்துல பக்த சேவையில் ஈடுபடும் போது உயர்ந்த சுவை கிடைக்கும். And today I'm very delighted because we have a wonderful opportunity for seva in the association of devotees today. இத நினைச்சு எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே பக்தரோட சேர்ந்து சேவை செய்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And that is Kirtan Mela. அதற்கு பேர் தான் கீர்த்தன் மேளா. Kirtan Mela ki ஜாய். So human life goal is to rise above the attraction for material sense gratification. அதனால மனித வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பௌதிகமான ஈர்ப்புல இருந்து மேலே எழும்பி தூய்மை அடைவதற்காக இருக்கு. And return to our eternal relationship with Krishna. நம்முடைய நிரந்தரமான உறவு கிருஷ்ணரோட ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக. Material life is not meant for material attachment. இந்த பௌதிக வாழ்க்கை பௌதிக பற்றுதலுக்காக கிடையாது. It's meant for spiritual elevation. மாறாக ஆன்மீக உயர்தலுக்காக இருக்கு. So we have to learn gradually to let go of our attachments. அதனால படிப்படியாக நம்முடைய பற்றுதலை துறக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Once there was a guru and his disciple. ஒரு முறை ஒரு குரு சிஷ்யர் இருந்தாங்க. The disciple said, Gurudev, how can I become free of my attachments? சிஷ்யன் கேக்குறான், குருதேவ் என்னுடைய பற்றுதலிலிருந்து நான் எப்படி விடுபடுவது? The guru took the shishya to the forest. குரு சிஷ்யனை வந்து காட்டு கூட்டிட்டு போறார். There was a big ancient tree. ஒரு பழமையான மரம் ஒன்னு இருந்தது. The guru embraced the tree. குரு அந்த மரத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டார். And he said, "Let me go. Let me go." மரத்தை கட்டி பிடிச்சிட்டாரு. நான் போறேன், என்ன விடுங்க, நான் போறேன் அப்படி சொல்லி சொல்றாரு. Let me go. நான் போறேன். Na puede. Let me go. Na puede. Let me go. And the disciple was bewildered. சிஷ்யனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல, குழம்பிட்டான். Gurudev, just let go of the tree. குருதேவ் மரத்தை விடுங்க,
போயிடுவீங்க. And the guru said, yes, now you have understood. We need to let go of our material attachments and embrace Krishna consciousness. இப்பதான் நீ புரிஞ்சுக்கிட்ட, மரத்தை எப்படி விட்டாதான் நீ போக முடியுமோ அது போல எப்படி உங்களுடைய பற்றுதலை விட்டாதான் உனக்கும் பற்றின்மை வரும், நீ கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும் சொல்லி சொல்றாரு. ஹரிபோல். Especially the chanting of Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chanting this Hare Krishna Maha Mantra, it's the Yuga Dharma. இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பது உச்சரிப்பதே யுக தர்மம். And it will give us this higher taste. இது நமக்கு உயர்ந்த சுவையை தரும். We also hear today there are 4 varnas. இன்னைக்கு நாம் 4 வர்ணங்களை பற்றியும் கேட்கலாம். Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. பிராமண க்ஷத்ரிய வைஷ்ய சூத்ரர்கள் அப்படி 4 வர்ணங்கள். The Brahmanas cultivate knowledge. பிராமணர்கள் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர். Shamodamas tapashocham shantir arjavam evacha jnanam vijnanam astikyam brahma karma swabhavajam. The Brahmanas, they cultivate simplicity. பிராமணர்கள் எளிமையை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர். And cleanliness. தூய்மை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர். And knowledge. ஞானம். And realization. உணர்தல். And the Kshatriyas. க்ஷத்ரியர்கள் Shamoda Shoryam Tejodvatir Daksham Yudhe Chapya Palayanam Dhanam Ishwaram Bhavam Cha Shatram Karma Swabhavajam. The Kshatriyas are always at the front of every battle. க்ஷத்ரியர்கள் எல்லா போர்லயும் முன்னாடி நின்னுட்டு இருக்காங்க. They're daksha, they're very expert. அவங்க ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர்களா இருக்காங்க. Dhanam, they're very generous. எப்பயும் ரொம்ப வள்ளல்களை போல இருக்கின்றார்கள். And then we have the Vaishyas. பிறகு வைஷ்யர்கள் Krishigo Rakshavani Jam Vaishya Karma Swabhava Jam. They're plowing the field. வைஷ்யர்கள் வந்து விவசாயம் செய்கின்றனர். Protecting the cows. பசுக்களை பராமரிக்கின்றனர். Doing trade. வியாபாரம் செய்கின்றனர். And then Paricharyatmika Karma, the Shudras. Shudras Yapi Swabhavajam. The Shudras are doing seva and assisting the other 3 ashrams. சூத்ரர்கள் எல்லாருக்கும் சேவை செய்கின்றனர், மற்ற 3 ஆசிரமத்திற்கும் சேவை செய்கின்றனர். And each person, when they do their natural duty, they progress in the varnashram system. இந்த வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுடைய வர்ண தர்மத்தை செய்தால் அவர்களுக்கு படிப்படியாக முன்னேறலாம். All 4 varnas are important. இந்த 4 வர்ணங்களும் முக்கியம் சமுதாயத்தில். They're like parts of the body. உடலில் இருக்கக்கூடிய 4 அங்கங்களை போன்றவர்கள். We need the head. தலையும் வேணும். We need the arms. கையும் வேணும். We need the stomach. வயிறும் வேணும். We need the legs. காலும் வேணும். Everything is important. எல்லாமே முக்கியம்தான். So this is a wonderful big family. அதனால இது ஒரு பெரிய குடும்பத்தை போன்றது. Sarvyoneshu kuntaya mortaya sambhavantiyaha tatsan brahma mahadyonir aham bija pradapita. Krishna says, I am the seed-giving father of all the living entities. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் சொல்றார், அர்ஜுனா நான் தான் அனைத்து உயிர்வாளிகளுக்கும் விதைகளுக்கும் தந்தைன்னு சொல்றார். So when all the varnas cooperate together so nicely, அதனால எல்லா வர்ணங்களும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்ய வேண்டும். it creates a balanced society. அது சரிசமப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கும். And a path to God realization. அந்த சமுதாயம் ஒருவனுக்கு கடவுள் உணர்வை கொண்டு செல்லும். And all together, எல்லாரும் இணைந்து செல்லலாம். as one family, ஒரே குடும்பமாக இருக்கலாம். we can go back home. நாம் அனைவரும் வீடு பேர் சென்றடையலாம். Back to Godhead. பகவானை சென்றடைய முடியும். Haribo. ஹரிபோ. So today's verse, Bhagavatam 7.15.36. Ya pravrajya grihat purvam. பிரவ்ரஜக்ருஹாத் பூர்வம் Trivargavapanat punaha. த்ரிவர்காவபணாத் புனः Yadi sevatatan bhikshu. யதி சேவததான் பிக்ஷு Savaivantasya patrapaha. சவைவாந்த்யா சபத்ரபः. One who accepts sannyas and later returns to materialistic enjoyment is like one who eats his own vomit. He is indeed a shameless person. பௌதீக விஷயங்களை விட்டு துறவை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு மீண்டும் பௌதீக விஷயங்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சந்நியாசி வாந்தாசி தன்னுடைய வாந்தியை தானே உண்பவன் அவன் வெக்கம் கெட்ட மனிதன் என்று உரைக்கப்படுகின்றான். So the life of a sannyasi can be a dangerous path.
அதனால சந்நியாச வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது ஆபத்தான வாழ்க்கையும் வாழ்க்கையாக கூட இருக்கலாம். Especially in Kali Yuga. குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில் that the sannyasi is in this whole materialistic environment. சன்னியாசிகள் இந்த பௌதிகமான சூழ்நிலையில தான் இருந்தாகணும். A friend of mine, one sannyasi devotee, disciple in the line of Srila Prabhupada, he has written one book about sannyas in the modern era. என்னுடைய சிறந்த பக்தர், அவர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர், சன்னியாசர். அவர் இந்த நாகரிக உலகத்தில் சன்னியாச வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதுன்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார். And the front cover of the book அதில் முதல் பக்கமே is a sannyasi in Times Square, New York. அதில் சன்னியாசி டைம்ஸ் ஸ்கொயர் நியூயார்க்கில் நின்றுட்டு இருக்க மாதிரி அந்த படம். And he's looking at all the hoardings. அங்கே இருக்கப்பட்ட எல்லா விதமான அந்த விளம்பரங்களையும் பார்த்துட்டு இருக்காரு. And Times Square, New York is like another planet. டைம்ஸ் ஸ்கொயர் நியூயார்க் அப்படிங்கிறது வேற ஒரு கிரகம் மாதிரி இருக்கும். It's like hoardings loka. அது வந்து ஒரு விளம்பரங்களுக்கான உலகம் போல இருக்கும். Huge hoardings, huge LED screens as big as a skyscraper. பெரிய பெரிய விளம்பரப்படக்கூடிய பலகைகள் இருக்கும். And they're all depicting footage of people trying to enjoy the material energy. அந்த விளம்பரங்கள்ல என்ன இருக்கும்? மக்கள் இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய விளம்பரங்களாக இருக்கும். Sannyasis have two main dangers. சன்னியாசிகளுக்கு ரெண்டு பெரிய ஆபத்து இருக்கு. Women and money. ஒன்று பெண், இன்னொன்று பொன். Both very, very attractive. ரெண்டுமே ஈர்ப்பு வாய்ந்தது. And it is not easy to be on the transcendental platform. அதனால உன்னதமான தளத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம்தான். Srila Prabhupada said, I can be in a room alone with 100 naked women and I will not become disturbed. ஸ்ரீல பிரபுபா சொல்றார், நான் ஒரே அறையில எத்தனை பெண்களோட தனியா இருந்தாலுமே கூட நான் பாதிப்படைய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றார். Srila Prabhupada ki jai. But then Srila Prabhupada said, but you cannot imitate that. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபா சொல்றார், நீங்க அதை நகல் பண்ண முடியாது. Another time devotees showed Prabhupada a picture of one sadhu and a big pile of money was in front of the sadhu and the sadhu was going like this, pushing the money away. இன்னொரு முறை ஸ்ரீல பிரபுபாத கிட்ட ஒரு படத்தை காட்டுறாங்க. அதுல ஒரு சாதுவுக்கு முன்னாடி நிறைய பணம் இருக்கு. அந்த சாது இப்படி காட்டுறார், எனக்கு வேண்டாம் அப்படி சொல்லி காட்டுறார். That is not my mood. பிரபுபா சொல்ல, நான்லாம் இப்படி இருக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்லிட்டார். If you want to give me money, எனக்கு பணம் கொடுக்க நினைக்கிறீங்களா? I will go like this. நான் எல்லாத்தையும் இப்படி எடுத்துப்பேன் சொல்றார். And I will use it in Lord Krishna's service. எடுத்து என்ன பண்ணுவேன்? நான் கிருஷ்ணோட சேவையில உபயோகப்படுத்துவேன்னு சொல்லி சொல்றார். Srila Prabhupada ki jai. Because Srila Prabhupada is a Rupanuga. Srila Prabhupada Rupanugar. Follower of Srila Rupa Goswami. Rupa Goswami பின்பற்றக்கூடியவர். All of us are as well. நம்மை போல இங்க இருக்கவர். And Rupa Goswami has explained in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami Bhakti Rasamrita சொல்றார், anasaktasya vishayan anasaktasya vishayan yatarham upayunjatah nirbandhe krishna sambandhe yuktam vairagyam-uchyate. That anasaktasya, we should be detached from the material sense gratification objects. புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து நாம் பற்றின்மையோடு இருக்க வேண்டும். By seeing Krishna's sambandhe, seeing the relationship with Krishna. அந்த பற்றின்மை எப்படி வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்? கிருஷ்ணருடைய சம்பந்தத்தை கண்டு அதை உணர முடியும். This is called yuktam vairagyam. இதன் பெயரே யுக்த வைராக்கியம். Using everything in Krishna's service. அனைத்தையும் கிருஷ்ணருடைய சேவையில் ஈடுபடுத்துதல். So the path of a sannyasi is a dangerous one. ஒரு சன்னியாசியுடைய வாழ்க்கை முறை அப்படிங்கிறது ஆபத்தானதுதான். Once I asked, ஒரு முறை நான் கேட்டேன், Param Puja Jai Pataka Swami Maharaj, how he has maintained his sannyas for so many years. தவத்தர் ஜெயபத மகாராஜருக்கு கேட்டேன், நீங்க எப்படி இந்த சன்னியாசத்தை பல வருடங்களாக நியமித்திட்டு இருக்கீங்க? He was telling me stories so dangerous in Brazil, in Rio de Janeiro, on the beach doing Harinam. மகாராஜ் சொல்லிட்டு இருந்தார், நிறைய ஆபத்தான விஷயங்களை பத்திலாம் பேசிட்டு இருந்தார். பிரேசில்ல எப்படி வந்து அவங்க ஹரிநாம் பண்ணுவாங்க பீச்ல. No one is dressed properly. அங்க யாரும் உடை சரியா அணிய மாட்டாங்க. Sadhu Saudhan.
சாதுக்களே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள். Be careful. ஜாக்கிரதை. He told me my solution, my understanding, my success formula. என்னுடைய ஒரே ஒரு தீர்வு, என்னுடைய வெற்றிக்கு என்ன காரணம் நான் சொல்றேன் உனக்கு. Would you like to hear? கேட்க விருப்பப்படுறீங்களா நீங்க எல்லாருமே? Param Puja Chaitanya Swami Maharaj says, my success formula is I am never alone. என்னுடைய வெற்றிக்கான ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நான் என்னைக்கும் தனியா இருப்பது கிடையாது. Haribol. ஹரிபோல். Always has some assistant with him at all times. எப்பயுமே அவரோட சேர்ந்து ஏதாவது பக்தர்கள் இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க. That way the danger reduces. இப்படியாக அபாயத்தை நாம் குறைக்க முடியும். And if because of one succumbs to the danger, நாம் ஒரு சூழ்நிலை ஈடுபட்டோம், ஆபத்தை ஈடுபட்டோம்னா, if one is victimized and again falls prey to sexual activity even after sannyas life, சந்நியாசம் ஏற்ற பிறகு கூட ஏதாவது ஒரு முறை அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து, தன்னுடைய சந்நியாச வாழ்க்கையிலிருந்து விழுந்துட்டான், then one is called, அதன் பிறகு அவன் எப்படி கூறப்படுகின்றான்? a vantasi. வாந்தாசி என்று. Vantasi means வாந்தாசி என்றால் one who eats his own vomit. தன்னுடைய வாந்தியை தானே உண்பவன். அப்படிதான். அப்படி யாரும் சாப்பிடக்கூடாது. Shameless. வெக்கம் கெட்டவன். Prabhupada mentions in the purport shameless. பிரபுபாத் பொருள்ல சொல்றார் வெக்கம் இல்லவன் சொல்றார். One who vomits and then enjoys eating his own vomit, that is shameless activity. வாந்தி எடுத்துட்டு அதை சாப்பிட்டு அதை வேற ருச்சிகரமா இருக்குன்னு நினைச்சுக்கிறானே, அதுதான் இருக்கிறதுல ரொம்ப மோசமான விஷயம். So of course topics of Srimad Bhagavatam are unlimited. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லையற்றவை. And we're so fortunate by the mercy of Srila Prabhupada, we're hearing these very serious and important instructions from Narada Muni to King Yudhishthira Maharaj today. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணையினால இன்னைக்கு நாம் எல்லாரும் யுதிஷ்டிர மகாராஜனுக்கு நாரத முனிவர் கொடுத்த இந்த அறிவுரையை கேட்க முடியுது. I believe soon we're going to have a darshan. நான் நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு தரிசனம் கிடைக்கும், கிருஷ்ண பலராமனுடைய தரிசனம். Before that happens, I would like to have a discussion. அதற்கு முன்னாடி ஒரு சில கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம். Bodhayantas parasparam, have some discussion amongst devotees. பக்தர்கள் கூட ஒரு சில உரையாடல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நான். So I will stop here. நான் நிறுத்துறேங்க. And I will ask, are there any comments or questions? ஏதாவது கேள்விகள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். From the devotees. பக்தர்களிடமிருந்து. Someone's calling in with a question. Yeah. Thank you so much. மிக்க நன்றி. கேள்விகள் கருத்துக்கள். மகாராஜ், when did you accepted sannyasa? I accepted sannyas in 2021. 2021 நான் சன்னியாசம் பெற்றேன். And this year is my 5th anniversary of sannyas. இந்த வருஷம் என்னுடைய 5வது வருடம் சன்னியாசம் எடுத்து. So 5 years, no vomit eating. 5 வருஷமா நான் வாந்தியை சாப்பிடல. Seeking all the blessings of the devotees present, that I continue with this appropriate diet until the end of my life. இங்கு கூடியிருக்க எல்லா பக்தர்கிட்ட நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன், இதே வாந்தி இல்லாத உணவை நான் என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறேன். Krishna Balaram ki Ashirwad. Thank you. Yes, Kinchna Krishna Prabhu, please go ahead. How can we let go of things that we're attached to? It's very challenging by our own strength. We need the mercy of Vaishnavas, of Guru, of Krishna. Gurudev Kripa Bindu Diya. We need just a bindu. We need a drop of the ocean of mercy of Gurudev. And I remember when I reached the age of 32,
No, it was 34 years old. It was my birthday. I was in the Kumbh Mela, and I went to see my Diksha Guru, Param Puja Lokanath Swami Maharaj. I went to see him in a tent in the Kumbh Mela to ask for his blessings on my birthday. So he said, "How old are you?" I said, 34, Guru Maharaj. He said, "That's great, you've won. You've gone past 32, you're old enough. You should stay brahmachari the rest of your life." And I was really enlivened by Guru Maharaj's encouragement. And then he encouraged me further. He said, if you're a brahmachari and the Guru gives you an instruction, then you can say, "Yes, Guru Maharaj." But if you're a grahasta and the Guru gives you an instruction, you say, "Yes, Guru Maharaj, but first I have to ask my wife." So like this, Guru Maharaj gave me some special mercy, some special instructions that helped me become fixed on that path. Another time when I was 26 years old, I had just joined ISKCON, but I had a desire to stay brahmachari lifelong. So I asked Raghubir Prabhu, who is now His Holiness Bhakti Chaitanya Swami Maharaj. We're walking together on Padayatra through France. I said, "How do I stay brahmachari lifelong?" So he said, "How old are you now?" I said, 26. He said, "Just try to make it to your 36. And then when I was 36, I met him again in Mayapur. I said, "How do I continue?" He said, "How old are you?" I said, 36. He said, "Just try to make it to your 46. So if we set some goals of our renunciation, okay, let me become a little bit more detached, a little bit more detached. Let me maintain that detachment for just a specific period of time. Let me set these goals. Gradually reduce the sense gratification. Move from pizza and pasta towards fruits and roots. Gradually reduce the sense gratification and increase the milk of Krishna consciousness." Translate. Yeah, go ahead. அக்கிச்சன் கிருஷ்ணா பிரபு ஒரு கேள்வி கேட்டார். நீங்கள் ஒரு கதை சொன்னீங்க, எனக்கு குரு வந்து என்ன சொன்னார்னா, ஒரு மரத்தை பிடிச்சிட்டு விடுறது சொன்னீங்க, அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் வர்ணிங்கன்னு சொன்னார். எப்படி ஒருவன் விடுவது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் பொழுது, அதற்கு நமக்கு பக்தர்களுடைய கருணை, குருதே கிருபா பிந்து தியா, குருடைய கருணை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயம் வேணும் நமக்கு. நான் கும்பமேளாவில் குரு மகாராஜை பார்க்க போனேன். 34 வயசு எனக்கு. அப்போ மகாராஜிடப்ப கேள்வி கேட்குறேன். மகாராஜ் சொன்னார், "நீ பிரம்மச்சாரியாவே உன்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் இரு" அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அப்போ நான் கேட்டேன், "மகாராஜ், நான் எப்படி பிரம்மச்சாரியாக வாழ்க்கை முழுவதும் இருக்கிறது?" அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவர் சொன்னார், பிரம்மச்சாரி ஒரு குரு கிட்ட வரும்போது குரு ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறார். அப்போ பிரம்மச்சாரி சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு பதில், "சரி குரு மகாராஜ்." இதுவே ஒரு கிரகஸ்தன் குரு கிட்ட வரா, குரு அவனுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாரு. அப்போ அந்த கிரகஸ்தன் சொல்லக்கூடிய பதில் எப்படியா இருக்கும் அப்படின்னா, "சரி குரு மகாராஜ், என்னுடைய மனைவி கிட்ட கேட்கணும்" அப்படின்னு இருக்கும். அதனால் ஒரு குரு சொல்கிறத மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தேன் அப்படின்னா நீ பிரம்மச்சாரி வாழ்க்கை முழுவதும் கடைபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். 26 வயசில் வீர், வாட் வீர்? Some வீர் you said. Bhakti Chaitanya Swami's name. Yeah, Raghubir. ரகுவீர் பிரபு. நாங்கள் பாத யாத்திரையில் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ரகுவீர் பிரபு கிட்ட கேட்குறேன், எப்படி பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு. அவர் வயசு என்னன்னு கேட்டார். 26. 36 வயசு வரைக்கும் தாங்கிக்கோ, பிரம்மச்சாரியமாக இருந்தலான்னு சொல்லி சொன்னார். 36 வயசு ஆனது, மறுபடியும் மாயாப்பூரில் சந்தித்தேன். மறுபடியும் கேட்டேன், எப்படி நான் பிரம்மச்சாரியத்தை கடைபிடிக்கிறது? இப்போ வயசு என்ன? 36. 46 வரைக்கும் இருந்துட்டு நீ கடைபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நாம் ஒரு சில திட்டங்கள் வகுக்கணும். நாம் பற்றின்மை வளர்த்துக்கொள்வதற்கு நேரத்தை குறிச்சென்னும், இலக்கை குறிச்சென்னும். இந்த அளவுக்கு நம்ம துறவோடு இருக்கலாம், ஓகே, இந்த அளவில் துறவாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்முடைய நேரத்தை வகுத்தோம் அப்படின்னா நாம் துறவை வகுக்க முடியும். Amazing. Abdut. Dhanyavad. Thank you, Prabhu. Jai Shri Prabhupada. I want to conclude my reply, my answer to your question with one more example. If we have
a glass of clear water, and then that's compared to our spiritual consciousness. And then coming in contact with the material energy, the water becomes cloudy, muddy, dirty. It becomes dirty water. So then the question is how to remove that dirt from the water. We have so many material attachments. Our consciousness is clouded. Our consciousness is dirty with all these material attachments. If we take milk and continuously pour the milk in the dirty water, the milk is heavier than water, and eventually, if I keep pouring, which I'm not going to do now because my laptop is below, the milk will start to spill over, combined with the dirty water, and the milk is heavier than the dirty water. If we keep pouring the milk, all the dirty water will eventually come out. And by continuously pouring the pure milk, all that will be left in the glass will be pure milk, pure consciousness. If we keep pouring the Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam into our consciousness through our ears, if we keep having darshan through our eyes, keep smelling the incense offered to the deity through the nose, tasting the Krishna Prasadam through the tongue, feeling and touching the wonderful transcendental bodies of the Vaishnavas with our hands, then eventually utilizing all the senses in the service of the master of the senses, our whole consciousness will become pure, like pure milk. அவர் கேட்ட கேள்வியை நான் இந்த பதிலோட முடிச்சிடுறேன். ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி இருக்குது, அந்த தண்ணி தூய்மையாக இருக்குது. அந்த தூய்மையான தண்ணீர் அப்படிங்கிறது நம்முடைய தூய்மையான உணர்வுக்கு சமம். அந்த தூய்மையான தண்ணீரானது எப்போ ஜடக்கலங்கங்களால் பாதிக்கப்படுதோ கலங்கி போயிடுது, ரொம்ப அழுக்காயிடுது. அதை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறது? ஒரு பாலை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பாலை அந்த கலங்கமான தண்ணியில் நம்ம ஊற்ற பால் அப்படிங்கிறது தண்ணியை காட்டி ரொம்ப கனமானது. அப்போ அந்த பால் அந்த தண்ணீரோட கலக்குது, அந்த பாத்திரத்துலேருந்து அந்த பால் வெளியே வர ஆரம்பிக்குது, அந்த பாத்திரம் முழுவதும் பாலால் நிரப்பப்படுது, அந்த பாத்திரம் முழுவதும் இப்போ தூய்மைப்படுது. தூய்மையான தண்ணீர் அப்படிங்கிறது இப்போ தூய்மையான பாலை போன்று மாறிக்கிடுது. இது போல் நம்முடைய உணர்வை நாம் எப்படி தூய்மைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இந்த விஷயங்களை உள்ளே அனுப்பிட்டே இருக்கமோ அப்பாகும். கண்களால் பகவானை தரிசனம் பண்ணுறது, காதனால் பகவானை பற்றி கேட்பது, வாயினால் பகவானை பிரசாதம் சாப்பிட்றது, மூக்களால் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட அகர்பத்தியை முகர்வது, கைகளால் உணர்வு பக்தர்களுடைய ஸ்பர்ஷம் பண்ணுறது, இப்படிப்பட்ட நாம் பக்தி சேவையில் ஈடுபட நம்முடைய உணர்வானது தூய்மையடைய ஆரம்பிக்குது. இப்படியாக நாம் எளிமையாக வாழ்க்கை முழுவதும் நாம் பின்பற்ற முடியும். So keep pouring the milk of pure Krishna consciousness and the attachments will go. அதனால தூய்மையான இந்த பாலை போன்ற கிருஷ்ண உணர்வை ஊற்றிக்கொண்டே இருங்க, உங்களுக்கு பற்றின்மை தானாக இயற்கையாக ஏற்படும். Does that answer your question? Haribol, thank you. Haribol. So I was told 8 o'clock is a darshan. How is our pujaris doing? We have. Okay. Yes. They're done. They're finished? They're waiting for Jai Srila Prabhupada ki Jai. They're waiting for Jai Srila Prabhupada ki Jai. Srimad Bhagavatam ki Jai. Big round of applause for our translator. Haribol. Thank you. Wonderful service. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande. Haribol. His Holiness Krishna Maharaj ki Jai. Thank you very much. Hare Krishna.